Hello and a very good afternoon. Welcome back to everyone. Dhaka Optical Pavilion Press. ওয়েলকাম টু গোলকিনান প্রেজেন্স কর্পোরেট ক্রিকেট T20 সিজন 10 আজকের দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে এবং আজকের দ্বিতীয় ম্যাচ রুসলান স্টুডিও ভার্সেস RCC SPZ গ্ল্যাডিয়েটার্স। আমার সাথে দুই দলের অধিনায়ক আছেন রুসলান মোহাম্মদ হোসেন এবং ফাইয়াজ বিন সাজ্জাদ এবং রেফারি শাহজাহান টিপু হু হ্যাজ দ্য কয়েন। শাহজাহান টিপু হ্যাজ দ্য কয়েন and Ruslan Mohammed will spin the coin. It is heads. Okay, so Ruslan Mohammed Hussain will bat first. কেন ব্যাট করছেন? আমরা ব্যাট করছি অলওয়েজ এইসব খেলার মধ্যে যদি আমরা একটা বড় স্কোর পুট অন করতে পারি, সেকেন্ড যারা ব্যাটিং করবে তাদের জন্য একটা প্রেশার আমরা ক্রিয়েট করতে পারবো। দ্যাট ইজ দ্য হোল পয়েন্ট। একটা ভালো স্কোর আগে করে আমরা আপনাকে ব্যাটিং এ What sort of score are you looking at? আগের ম্যাচে আমরা দেখলাম একটু লো স্কোরিং ম্যাচ হয়েছে. Does that affect your mindset somehow? নট রিয়েলি, কজ এক এক সময় উইকেটটা ডিফারেন্ট ভাবে বিহেভ করে। সো সকালের খেলা থেকে পরের খেলা আসলে ওইভাবে প্রেডিক্ট করাটা ঠিক হবে না। সো এনিথিং ওভার 150 ইজ আ গুড স্কোর এইসব খেলার মধ্যে। সো উই শুড বি এইমিং ফর 150 প্লাস। All right, best of luck, I think. And Faiz bin Sajjad, if you could, please. Happy to bat second. No, we would have batted first as well if we had won the toss, but it is what it is. We have to play our good cricket to win the game. So cricket is a game of uncertainty. So আসলে কাউকে কোনোভাবে হালকাভাবে নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই. So we have to give our best to win the game. কতর মধ্যে রেস্ট্রিক্ট করতে চাচ্ছেন অপোজিশনকে? It's difficult আসলে এখানে এক্স্যাক্টলি কত টোটাল পুট অন করলে আসলে চেজ করা কমফোর্টেবল হবে। So it should be as low as possible, as much as we can. Thank you. আমরা আগের ম্যাচে দেখেছি যে চেসিং সাইড did win, so you do have a very good chance. Thank you, gentlemen. And with that, we are done with the toss of the second match. We'll be back live to you very soon. Thank you. Hello and a very good afternoon. Welcome back to everyone. Dhaka Optical Pavilion Press.
Oh, does that prompt a bit of field change? Does that prompt a bit of field change? No, it does not. এখন পর্যন্ত আমরা দেখতেছি point, there is third man, there is a short cover. Wicket keeper is a bit close to the field. Oh, what a shot! We saw some horizontal batted once. Now that is a full-fledged straight bat drive of complete offside mastery from Naeem Sadat. Now that is the over you need after 2 wicket over. That is the sort of an over you need. Akib Azad, he is back. Well, he really bowled superbly and প্রথম ওভারে ইতিমধ্যে দুটো উইকেট নিয়েছেন, দুটো মহাগুরুত্বপূর্ণ উইকেট. Mukhlisur Rahman, the other opener who has struggled, how does he fare against Akib Azad? Oh, there is that swing back into the right-hander. Height was the only issue and maybe missing leg probably, but চমৎকার বোলিং এখন পর্যন্ত. The line, length, swing, everything has been spot on. Middle and off, middle and leg ওই চ্যানেলেই রাখছেন, not giving any room to the right-hander. And we saw previous innings Sentu, he was getting close to that danger zone to try and do that, but Akib Azad, maybe because of his extra height, তিনি বেশ সহজেই সেটি করতে পারছেন without even getting close to the danger zone. Now, can he get one across the right-hander? Can he get that outswinger going as well? Well played. The length is a bit too short. I think the way he's swinging the ball, he has to get it up. He has to bowl full. The wide ball does not swing for long. As long as it does swing, you have to bowl full, especially you're a left arm quick bowler who can swing the ball both ways. You have to get the ball to move. And to move the ball, you have to bowl full. And that is exactly what Akib Azad needs to do. He has done it very successfully. There you go. Much better. And this time he gets it across the right-hander. So the threat of outside edge, the threat of inside edge, both are very prominent. And it's not easy as a batsman to survive. মুখলেসুর 11 বল থেকে 6 রান, বেশ স্ট্রাগল করছেন এখন পর্যন্ত, তার জন্য রান করা বেশ কঠিন মনে হচ্ছে, বিশেষ করে আকিব আজাদের বিপক্ষে. রিলি সোয়াং দ্য বল প্রডিজিয়াসলি, এবং বলছিলাম দুই দিকে সুইং করানোর কথা. হি ক্যান ডু দ্যাট. ওয়েল প্লেড. পেছনে থাকছেন, কোনো ঝুঁকি নিতে চাচ্ছেন না, সামনের পায়ে এসে ড্রাইভ করারও কোনো চেষ্টা করছেন না. মেবি গেট ইট আ বিট ফুলার. বল আ হাফ বল, ইট ডাজন্ট রিয়েলি ম্যাটার ইফ ইউ ক্যান সুইং ইট. That seems to be the call from the dugout. They want Mokles to play out Akib Azad. That's the sort of a fear he has created. Wow. I mean, it really takes something special when you are playing in a T20 game and you hear the opposition say that play him out. That's a bit awry. I think there's too much praise from all of us got to him down the leg. This is the battle I wanted to watch, Naeem Sadat versus Akib Azad. Naeem Sadat has been so good through the offside. What does he do to a ball that comes back into him? We saw him surviving after an inside edge. Can Akib Azad produce another of those magic deliveries? Yeah, the failed placement is pretty much done for that. Maybe have a slip. Oh, he moved across to counter that. It's a battle of wits as well. Turnover খেলা শেষ ২ উইকেটে রুসলান স্টুডিও. Oh, castles him. What a ball. What a ball. It looked like he had it covered, but
Just wonderful. It pitched in and then drifted out. What a delivery. I mean, a magic delivery, a dream delivery of a left arm spinner. The বাহাতি বোলার they are doing the damage এবং নতুন ব্যাটসম্যান রাইসুল ইসলাম রোজি এনিওয়েজ রাইসুল ইসলাম নতুন ব্যাটসম্যান আরিফুর আসিফ বাহাতি স্পিনার বাংলাদেশে বাহাতি স্পিনার বাংলাদেশ ক্রিকেট খেলা এবং বাহাতি স্পিনার দেখা যাবে না দ্যাট ইজ এ রেয়ারিটি এবং তার জন্য এখন একটি স্লিপও আছে বাট রাইসুল ডাজ নট কেয়ার গোজ ইনসাইড আউট ফিল্ডার আছে obviously extra coverage so with the turn it's a safe shot and the captain knows it as well he wants the batters to play against the turn which is a wonderful really it can be risky আমরা আগের ইনিংস দেখেছি যে টার্নের এগেইনস্টে খেলতে গিয়ে পরাস্ত হয়ে ব্যাটাররা বোল্ড হয়েছেন ইনসাইড এজ হয়ে and যে পিচে ভেরিয়েবল বাউন্স আছে playing against the turn can be a risky ploy but how does Naeem Sadat who has been attacking so far play he does the safest thing gets off strike এখন পর্যন্ত তাকে খুবই বিপজ্জনক মনে হয়েছে পেস বোলিং এর বিপক্ষে haven't seen much of him against spin let's see how he tackles that রাইসুল ইসলাম প্রথম শটটা দেখে মনে হচ্ছে he is very good against spin inside out is not an easy shot to play he had the confidence in himself to play it despite there being a fielder oh again hits the pads well height saves him 5 ওভারের খেলা শেষ 22-3 উইকেটে রুসলান স্টুডিওস নতুন বলার রাকিব আজাদ in swinger well plump dead right in front তাকে তৃতীয় ওভার দেওয়া হলো এবং বেশ যুক্তিসঙ্গত কারণেই দেওয়া হলো ইট ওয়াজ সো ডেড আমরা বলছিলাম যে হি ইজ ভেরি স্ট্রং সো ওয়াইড আউটসাইড দি অফ স্টাম্প নাইম কিন্তু হাউ ডাজ হি ফেয়ার এগেইনস্ট দ্যাট মুভিং বল মুভিং ইনটু হিম এবং সেই বলই ডজ দ্য ড্যামেজ 22 রানে চতুর্থ উইকেটের পতন এবং আরো একটি উইকেট তুলে নিলেন আকিব আজাদ হোয়াট আ ডেলিভারি আ ড্রিম ডেলিভারি of a left arm seamer that one swung back in sharply well বিপদ বাড়তেই থাকছে রুসলান স্টুডিওর নাইম এখন পর্যন্ত সবচেয়ে ভালো খেলছিলেন যে ব্যাটসম্যান তাকে ফেরত যেতে হচ্ছে হাউ ডিফিকাল্ট উইল ইট গেট
নতুন ব্যাটসম্যান আলামিন, দুজন নতুন ব্যাটসম্যান রাইসুল এবং আলামিন, হাউ ডিফিকাল্ট উইল ইট বি, এবং আকিব আজাদকে নতুন বল, তৃতীয় ওভার দেওয়া ইজ সিমিং লাইক আ মাস্টার স্ট্রোক নাও। লুক এট দোজ ফিগার্স, আনরিয়েল। 2 ওভার 1 বল, 3 রান, 3 উইকেট। আরো একটা তিন সুইঙ্গার, এবার হাইট অবশ্যই কুড বি এন ইস্যু, বাট ওয়াও, that moving ball is doing all the damage. In swing is such a difficult art to play against, especially বাহাতি ব্যাটসম্যান যখন ভেতরের দিকে সুইং করাচ্ছে। Was that closer than it looked? Actually, it almost was. It felt it was. Could be pitching. Anyways, we'll get past that, but they will have to survive another 4 deliveries of Akib Azad, who is in some form. I mean, how do you play against this? এবারে একটু across push করেছেন and probably tried to challenge the outside edge. I mean, he does have both in his arsenal. He can get the ball moving away from the right hander and into the right hander. That is such a wonderful skill to have. Down the leg side, আবারও সুইং করার চেষ্টা করেছিলেন, but the swing, when the ball is swinging into the right hander, you have to start at off, outside off stump, so that it swings back into off and middle and off. Otherwise, if you start too straight, it can swing into the pads or down the leg side, and that is exactly what happened. Though no harm done, they're in such a shell shocked যে বাজে বলকে পানিশ করার মতো সিচুয়েশনে probably তারা নেই. This is a fantastic display of bowling so far. Again that swing, and Ruslan Studio don't seem to have any answer to this. Wow. Again, the same thing, you have to start it swinging it just a bit more outside the off stump. One ball to go. Can they survive, or can Akib Azad produce one more magical delivery in this outstanding spell? Wow, what a delivery! Well, the one ball left in his spell probably, and he does that damage. 3 overs, 4 for 3, another one swinging back into the right hander. This time it was quite shorter, but that starting point, wow! What a spell from Akib Azad. 22 for 5, Ruslan Studio. 22 for 5. You are not hearing it wrong. আর ভারত অস্ট্রেলিয়া সিরিজে দেখছি মিচেল স্টার্ক ভয়ানক কিছু ড্যামেজ করেছেন নতুন বল দিয়ে, ডানহাতি ব্যাটারের দিকে বলকে ইন সুইং করিয়ে, এবং মাঝে মধ্যে জাস্ট টু গেটিং ইট অ্যাক্রস। Akib Azad, well, he did something similar. Wow, what a spell.
I mean, if you have missed it, it's such a sad thing to do. This was display of top class pace bowling. Rift in, turn out. দুই বাহাতি বোলার বাহাতি পেসার আকিব আজাদ বাহাতি স্পিনার আরিফুর আসিফ they are doing all the damage 5 wickets between them obviously Akib Azad has taken 4 of them but wow what bowling how do you tackle this Ruslan Odhinayok he is now in he has a job to do oh again hitting into the pads now the turning delivery is all well and good but the real risk is the one that comes back with the arm because you're always playing for the turn and then that opens up a bad gap between bat and pad and you can get bowled or LBW. No, that won't do. It's a bit too short and too easy to deal with. He has to get it full. He has to get it full. The way this pitch is behaving, he has to give it air and he has to get it full. If it turns, wonderful. If it holds its line, even better maybe. But again, short and it's easy to deal with. You have to get it fuller. From a batting perspective, I think to survive, but it's easy to say, but I think you have to come up with a plan to score runs because you're just letting the bowlers bowl at you. If you don't let those short balls get punished, then eventually they will just bowl a much better delivery. So you have to be at a positive mindset. When Raisul came out, yes, it was still 3 down and he still played a positive shot. Maybe he has to do something like that. If it's in his zone, he has to be ready to play his shots. A maiden, not something you see in T20 cricket. Well, 4 on the trot, Akib Azad, and why not? Why not? The way he has torn through this batting lineup, of course you want him to bowl another. He could finish this match in this over if he gets it right. No, he does not get it right, of course. Yeah, they're still frustrated. They want more. They want. I don't know how can you want more. But that is the nature of great players. They're never satisfied. If they get a 5 wicket haul, they want 6. If they get 6, they want 7. That is how the mind of an athlete works. What is happening? I think there is some sort of confusion going out there. I think he wants a helmet. Yeah, of course you want a helmet to face Akib Azad. I think he presumed that there won't be a 4th over. That's why he called on for a helmet. But now he sees Akib back, and of course you need a helmet to face him. The sort of form he is in, I don't know if helmet is enough. Get your pads out of the way. Get the bat down. It seems impossible to play right now, but you have to find a way. You have to do something about it as a batsman. Find a method, something of your own. Yeah, he's batting outside of the crease. I like that. I like this. You have to try and negate the swing. Oh, it still hits him on the pads. Wow. This is down the leg. He has got a few wrong, but the ones he has got right, they have been so good that you barely noticed. It's incredible bowling. It's such a joy to watch. A left arm pace bowler coming in, pulling quick and moving the ball. There are very few better sides in cricket. What's the hold up? I think we have to. There's a bit of talking going on between captain and his ace bowler. Can he produce one more magic delivery? And can Rossi do something about it? Well, how do you play a bowler on this sort of form? Oh. Tried to get it full, tried to swing it back, but the line was a bit too wide. It's not easy to control a swinging ball, first of all.
and then to swing it both ways, this requires serious skill. And that is exactly what we are seeing from Akib Azad. Wonderful. Can he produce one more magic delivery? Does he have it in him? Well, you can't bet against him in this form. Again, we're talking about Raisul trying to find a way. He did not find a way, but that's the right approach, because it was down the leg and there was room to do that, and he tried it. And yeah, you have to be positive. You have to remain positive. By positive, I don't mean you try and go and slog everything, but you have to ready to put deliveries that are in your zone or you feel that needs to be dealt with to the boundary, and at least try that. That is very important for the psyche of the rest of the team. Awful toss. Even that doesn't get punished. Well, when it's going your way, it's going your way. But yeah, again, I was talking about the mindset. You have to be ready to put deliveries away. He played a good shot, but on another day, when everything is going his way, that ball finds the gap. That is just inexplicable how cricket works. But yeah, I like the approach of him batting outside of his trees. He's trying to negate the swing, and that is the right way to do. Akib Azad hasn't bowled a bouncer. He's probably not going to. Sort of form he is in. Why should he? Is that? Oh, that was pretty close. That was pretty close. The umpire says no, probably pitching outside leg. Maybe. We'll have a look again. Yeah, that was pitching outside leg. It's a single to end an unreal spell of 4 for 5 from Akib Azad. And Ruslan Studio 24 for 5. And there is no respite. Another left arm spinner. Wow. How many of them do they got? 8 ওভারের খেলা শেষ 24 রান 5 উইকেট রুসলান স্টুডিও। অবশ্যই চিন্তা করবে কোন একটা ফাইটিং স্কোর দাঁড় করানোর। বাট যেভাবে এখন পর্যন্ত আমরা বোলিং দেখেছি, আই থিংক ইট উইল গোইং টু বি ভেরি ডিফিকাল্ট। রুসলান দ্য অধিনায়ক, তিনি ব্যাটিং করছেন। ও গুড শট, গুড শট। দ্যাট ইজ হোয়াট ইউ নিড ইয়োর ক্যাপ্টেন টু ডু। আকাশ নতুন বোলার, a new start, trying to put him under pressure from ball one. Akib Azad is done with his spell. You know that a mental barrier has been lifted. But now, as a captain, it's your job to put the opposition under pressure. And that is exactly what Ruslan and Raisul have to do. Raisul, we saw him play that inside out shot before, but that was obviously to the fielder. This time he places it right into the gap. So, yeah, trying to do the right thing, trying to take the initiative. Ah, well played. Well played. Yeah, it went through the keeper's legs, but I don't think he really had any chance with that. 29 রানে 5 উইকেট, 8 ওভার 2 বলে। প্রজেক্টেড স্কোরের দিকে তাকালে দে উইল নট বি হ্যাপি এট অল রুসলান স্টুডিও, কারণ মাত্র 70। and অধিনায়ক রুসলান, he was talking about in the toss about something about 150. Anything around 150, I think he will bite your hand to take it right now.
But yeah, realistically, I don't think they should be looking at targets now. They have to look at 5 overs, spell next 3 overs, next 5 overs. How can I bat? How many can we get? What position can we hold on to without losing any wickets? That's how you have to bat. Unfortunately, even though it's not as cool as the modern T20 game, but that is exactly what the situation demands. This was a good over. I think this was a good start. 5 runs of the first two, a dot ball. If they can milk a few singles, make it a good over, that would be a start of a momentum shift. Maybe, just maybe. In cricket, you never know. There you go. বলছিলাম অধিনায়কের কথা that he has to take the initiative and he does. And 2 boundaries in this over. They're trying to put the new bowler under pressure. Good shot. Sweep is a good shot. If you fetched it outside the off stump, so there was no risk of an LBW. Even though it was against the turn, but yeah, that's sort of a risk you have to take to score runs. Wow. Down the leg. Does that go to the boundary? Yes, it does. Wow. I think it's a 4 leg bice, right? No, it's off the bat. So the captain, 9 of 4. He is taking it on. He is taking this game head on. MK's bat in hand. I mean, why not? You really have nothing to lose. You were 29 for 5. Or at the start of this over, you were 24 for 5. So you really have nothing to lose. Anything you can do is going upwards. Batting out 20 overs at the pace they were batting, that is not going to win them the game. If they want to win the game, they have to score runs and they have to score it quickly. And that is exactly what the captain is doing. And a bit of sportsmanship. এবং জুতা বাঁধার বিরতির পর উই আর ব্যাক। রুসলান 4 বল থেকে 9 রান, রাইসুল 15 বল থেকে 7 রান। Ruslan is playing a real cameo here. Needs to keep it going. And another single. So that makes it a big over. It's a 14-run over. They will need a few of those. They will need a lot of those if they are to get any substantial score. After 9, it's 38 for 5, Ruslan Studio. Habib, another left-arm spinner. Well, 3 of them. And that makes 4 left-arm bowlers that RCC SPZ Gladiators have. Well, that is something to behold, to be honest. 3 left-arm spinners against a plethora of right-handed batters. This is a good matchup. Of course, it's a very good matchup. But I wonder if Ruslan Studios, they have a left-handed batter going on around in the lower order. It could be interesting.
But yeah, how do you follow a feat like what Akib Azad did? You can't do better than that. You have to do is try and do a job for your team. Oh, bit of extra bounce. We saw the ball keeping low. We did not see much of an extra bounce. This was one of the first instances. Get a slip? No, maybe get a slip, the way he's getting a bit of turn and put more pressure. Now that is outside the off stump. Well, the batter would feel he has missed out. That was an opportunity. It should have been put away, to be honest. He had time, he had room, he had everything, and he had a gap behind square as well. So yeah, he would be a touch disappointed. But yeah, the game has slowed down a bit after that almost, superhuman burst from Akibada. What a spell that was. I mean, you look at that and you think, how does someone bowl like that? He was moving the ball away from the right hander at times, moving it across. But mostly he was getting it back into the right hander, and that is what did the damage. Every dismissal was done by a ball coming back into the right hander. This is an incredible stat and this incredible day of short bowling, pace bowling. Oh, I was saying short bowling because Habib had dropped it short and Ruslan, he deposited it over mid wicket. Is Ruslan going to lead a fight back? Captain leading from the front. Well, he is 17 of 7. He was saying in toss that cricket is unpredictable. You do not know what can happen. And he is proving his words with the bat. What a guy. Oh, that was quick. That was fired in. End of the over. 8 from it. Yes, Ruslan Hossain, 17 of 8. What an innings he's playing. But they are still so far behind. I mean, that first initial burst, 4 overs, 4 wickets for just 5 runs. It has done so much damage that it will be difficult to recover. Akash in his second over. The first one was expensive. Raisuli is also trying to follow his captain's lead, and why not? 47 রানে 5 উইকেট হারানোর কোনো কিছুই নেই, শুধু পাওয়ার আছে। বড় শট খেলার চেষ্টা, যেটা বলছিলাম একটু আগেই যে আপনাকে রান করতে হবে এবং দ্রুত রান করতে হবে ইফ ইউ টু হ্যাভ এনি চান্স ইন দিস গেম। এবং রুসলান হোসেনের মাথায় এখন পর্যন্ত আমরা সেটাই দেখেছি, সুইপ খেলেছেন, বড় শট খেলেছেন এবং খুবই ভালো খেলছেন। বিশেষ করে যখন ক্যাপ্টেন ভালো খেলে, that really energizes the whole team. I don't know, it's very difficult to describe the psychological impact, in cricket. You don't know, the silliest thing sometimes sparks something in the team. It could be a brilliant bit of fielding, a bit of sledging. You just don't know what does what, and that is exactly what has been happening. এবং এখন পর্যন্ত রুসলান, তাকে দেখে যতটুকু মনে হয়েছে তিনি মাথা ঠান্ডা রেখে is trying to take the game deep by scoring quickly. If he can stay around for a while, I think this game will look very different. Oh, that one looked very sharp. How is that not out? Wow. That looked very much out to me. Yeah, that looked very much out to me. Anyways,
It obviously is very difficult to judge in the naked eye. This time it's gone. This time it's clearly gone. Ruslan trying to go across the line, looking to go big. Well, no chance with that one. So now the captain falls, the resistance, what will happen to it? And Akash finally he gets his success to an LBW. It's a second LBW. And 46 for 6. Ruslan Studio. আকাশ উইকেটের খাতায় নিজের নামটাও তুলে নিলেন। একটু খরচে ছিলেন প্রথম ওভারে, বাট দ্বিতীয় ওভারে সেটি অনেকখানি পুষিয়ে দিয়েছেন অধিনায়কের উইকেটটা তুলে নিয়ে। ও আরো একটা চমৎকার বল, আর্ম বলটা খুবই ভালো করেন। একটা স্ল্যান্টেড রান আপ অফকোর্স অ্যাক্রস দ্য আম্পায়ার can be difficult to pick up এই ধরনের রান আপের বোলারদের sometimes they really can trouble you. আলামিন নতুন ব্যাটসম্যান আলামিন হক। Oh wow, what a shot. Well, where were you, Alamin? Asif, he is back for his third over, I like to say. Yeah, third over. So left arm spin for Mullins. Is there an opportunity? No, it goes all the way for 6. Well, there you go. Alamin, he's taking the game on. Oh, no, I think it's Raisul, forgive me. Raisul, he's taking the game on. Alamin has already hit a 6. And now it's Raisul's turn. So yeah, well, it's not done. In cricket, it's never done until it's done. What can Asif do? I mean, আপনি প্রথম বলে ছক্কা খেয়েছেন, আগের 2 ওভার চমৎকার বল করেছিলেন, 2 ওভারে মাত্র 2 রান দিয়ে 1 উইকেট। সাডেনলি ব্যাটার আপনার উপর চড়াও হওয়ার চেষ্টা করছে। ইউ ট্রাই টু ডু হোয়াট ইউ হ্যাভ বিন ডুইং and that has got you success. Well, that's a good shot. Again, a sweep shot behind square. Single brings the new batter to on strike. Alamin, who has looked very good, probably looked the best of the lot to me, at least personally. I don't know why he's batting so low. He looks such a good player. Anyways, চমৎকার চমৎকার বল অফকোর্স, বাট বলতেই হয় যে এই সিচুয়েশনে একটু ফ্লাইট দেওয়া আসলে আমার মনে হয় উড বি দ্য বেটার অপশন। ইউ আর লুকিং ফর উইকেটস আলটিমেটলি, এবং উইকেট পাওয়ার জন্য ব্যাটসম্যানকে শট খেলতে প্রলুব্ধ করতে হবে, এবং ফ্লাইট দেওয়া ইজ দি অপশন অর ওয়ে টু গো। এগেন ফ্ল্যাট, good running between the wicket. Oh, I think there is a confusion. I think he is gone. Well, we will need a third umpire. We'll need the umpires to check it, but that looked like the batter is gone.
So yeah, we have a review, an umpire's review. Well, surprise. Alamin actually out honni. What a relief for Ruslan Studio. I mean, if he was out, if he was run out in particular, that would have been a disaster. But yeah, lucky for him, he survives. Just made it, as we can see in the review. Barely made it. But that's all you need to do. You need to just barely make it. Next ball is a dot ball. Well, I think we're still recovering from what happened. Chase ball. Tried to go over the top, over leg side. No harm done. তার ওভার শেষ 65 উইকেটে রুসলান স্টুডিও। Habib, oh, another quick run. Well, I think the run out scare is still with them, but no harm done this time. 6 তার ওভার এক বলের খেলা শেষে আলামিন তিনি 7 বল থেকে 9 রান এবং রাইসুল ইসলাম 18 রান করে আছেন 27 বল থেকে। If these two can get a partnership going, 7 ওভার এখনো হাতে আছে। Some sort of respectful total if they can get, maybe, just maybe. In cricket you never know. রুসলান স্টুডিও তাদের হয়তো একটা সুযোগ থাকলেও থাকতে পারে, সেটার জন্য এই দুই ব্যাটসম্যানকে শেষ পর্যন্ত খুবই ভালো রান রেটে ব্যাটিং করে যেতে হবে, and that is easier said than done given পিচ যেভাবে বিহেভ করেছে and how well the bowlers have bowled. Although হাবিব এর উপর বেশ চড়াও হয়েছেন এখন পর্যন্ত দুই ব্যাটার. I still don't get it what is with his wide outside the off stump line. It's too wide what the line he's bowling. I mean, the only mode of dismissal he's bringing into play is catch. Everything else is gone. I mean, you have to be closer to the stumps.
get the arm ball into action again outside the off stump, and this time it's a wide. It's a bit disappointing, I must say. I mean, from a bowling perspective, your entire team has bowled so well. I mean, I don't know what he's planning. This might be part of some plan, but well, I don't know what plan. Movement behind side screen. That's what you want to see as a batsman. Again, that line is very baffling, you know. Anyways, that's a single, so we'll focus on the batting rather. It has been very compact from Aminul. I think Alamin, forgive me. It has been very organized. He looks composed. 8, 10 of 8, and he's played the ball to the merit. I mean, he hasn't really tried to do something. Well, he almost tried to do something. He realized it just late, just in time to pull out of the shot. Wow, that would have been another disaster. Maybe that is what the wide line can do, but that won't do anything. Another miserly over, only 4 of it. So after 14, it's 69 for 6. ইয়াসিন ভুইয়া অ্যানাদার স্পেশালিস্ট ডেথ বোলার। আমরা এরকম অনেককেই দেখেছি যাদেরকে 10 ওভার 12 ওভার এমনকি 14তম ওভারের পরেও ইন্ট্রোডিউস করানো হয়েছে বোলিং এ। ইয়াসিন ভুইয়া তাকেও সেরকম একজন মনে হচ্ছে। ক্যান হি ডেলিভার অ্যাজ এ স্পেশালিস্ট ডেথ বোলার? লম্বা, দীর্ঘকায়, ভেরি স্মুথ অ্যাকশন, এবং প্রথম বল বেশ ব্যাক অফ লেন্থ, এক্সপেক্টেড ইয়র্কার প্রবাবলি। এনিওয়ে, সালামিনের প্রসঙ্গে কথা বলছিলাম কিছুক্ষণ আগে, যে লুকস ভেরি কম্প্যাক্ট, লুকস ভেরি কাম, ভেরি অর্গানাইজ, এবং সবকিছু অনেক মিনিমালিস্টিক ভাবে ব্যাটিং করেন। খুব একটা মুভমেন্টে এক্সাজারেশন নেই। ইটস অল ভেরি সিম্পল ওয়ান মোশন ব্যাটিং। খুবই দৃষ্টিনন্দন দেখতে। ইনসাইড আউট শটটা ওয়াজ এক্সেপশনাল। লেটস সি পেসের বিপক্ষে কেমন খেলেন। স্পিন খুবই ভালো খেলেছেন। হাউ ডাজ হি প্লে পেস? Well, there was an opportunity again. Off স্টাম্পের বাইরে ভেরিয়েবল বাউন্সের কারণে I think there have been at least, I don't know, 10 missed boundaries in a surface যেখানে bounce even, সেখানে all those deliveries disappeared through point. Oh, good delivery. অফ স্টাম্পের দিকে মুভ করেছিল এবং তারপর বাইরের দিকে বেরিয়ে গেল। ভেরি ক্লেভার। অ্যান্ড আলামিনের উপরে একটু বিরক্ত মনে হলো রসিকে, যে ওয়াই, কেন এখন ব্যাট ওয়াইল্ডলি সুইং করছো, ওয়াই আর ইউ গোয়িং অ্যাক্রস দ্য লাইন,
Where are you trying to take risk? You have to take a bit of risk, man. You need some runs, but yeah, that probably was not the delivery to do it. Well played. And যেটি বলছিলাম যে খুবই কম্প্যাক্ট আলামিন, খুব এক্সাজারেশন ইমোশনে ইভেন এই শটটা যে খেললেন খুবই শেষ মুহূর্তে খেললেন, and play watch the ball till the last moment. That's a very good thing about his batting. এখন পর্যন্ত যতটুকু দেখেছি আমরা, looks a good player. Maybe he should be batting up going forward in the tournament. I mean, I'm not sure about the dynamics of this team, but going forward, maybe Alamin should be batting up the order. Slower delivery, and Yasin Bhuiya, ডেথ বোলিং স্পেশালিস্ট, আমরা দেখছিলাম যে তাকে শেষের দিকে ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে, অর্থাৎ উই ক্যান এক্সপেক্ট আ লট অফ স্লোয়ার বলস অ্যান্ড ভেরিয়েশন অফ পেস অ্যান্ড all those clever tricks and skills that a death bowler should have. আলামিন একটু বেশি সময় নিচ্ছেন এখন, গ্লাভস খুলে পড়েছেন, জুতার ফিতা ঠিক করছেন, will take a bit of time. আলামিনের প্রশংসা একটু আগেই করছিলাম যে ভেরি কম্প্যাক্ট, ভেরি স্মুথ, বাট দেয়ার ইজ দ্যাট বিট অফ মুভমেন্ট ফ্রম ইয়াসিন। সেই হালকা মুভমেন্টে আউটসাইড এজ হয়ে পরাস্ত। And as the seventh wicket goes down after 15, it's 72 for 7. Well, I think we're down to the tail. Let's see tail এন্ডাররা কিভাবে ব্যাট করেন। ইয়াসিন ভুইয়া নিজের প্রথম ওভারের শেষ বলে সফলতার মুখ দেখেছেন, এখনো সফলতার মুখ দেখেননি হাবিব। তিনি কেমন বোলিং করেন, ও রিভার্স সুইপ, ওয়াও, where did that come from? I mean, I think রাইসুল চিন্তা করছেন যে আর কোনো নির্ভরযোগ্য ব্যাটার হয়তো নেই, এখন রানের চাকা তাকেই বাড়াত সচল করতে হবে, সেই কারণেই রিভার্স সুইপ খেলার চেষ্টা। It's a brave shot if you can execute it. Oh, well, I think he'll play his shots now. নতুন ব্যাটসম্যান মন্ডল, দেখা যাক how does he hold up. রাইসুল তিনি কিন্তু এখন পর্যন্ত নিজের পার্টনারকে ট্রাস্ট করছেন, স্ট্রাইক ফার্ম করার চেষ্টা করছেন না। দ্যাট মিনস মন্ডল ইজ কোয়াইট কেপেবল উইথ দ্য ব্যাট। And you can see why Raisul is trusting Mondal. Oh, a good throw. Almost a run out, but the calling was quick. সেই রাইসুল স্ট্রাইক চাচ্ছেন নিঃসন্দেহে, তিনি স্ট্রাইকে থাকতে চান। He wants to do the job for his team, get them to a fighting score. I don't know, 100 maybe, 110, something like that. Anything. At a single? Oh, they wouldn't mind that.
RCC SPZ Gladiators, they absolutely wouldn't mind that. Tara Mondolke strike e paচ্ছে. They get 2 balls to bowl to him. I think it's about time you bring pace from both ends. Against tailenders, দুই প্রান্ত থেকে pace bowling might be the option. Obviously শরীফ মাত্র 2 ওভার বল করেছেন. He is an option. ইয়াসিন চমৎকার বোলিং করেছেন প্রথম ওভারে. Misfielding. Does that create a scope for a run? Yes, it does. Yes, it does. Quick running between the wicket. যত রান সম্ভব আসলে এখন করতে হবে রুসলান স্টুডিওসকে, বিকজ টু গেট আ ফাইটিং স্কোর আপনার ওই ছোট 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 রানগুলোই can really make a difference. And we have seen low scoring thrillers, you never know in cricket. You never know. As long as you're batting, you can't give up. Much better line. I mean, হাবিব তিনি 4 ওভার বোলিং করেছেন. Figures will say যে তিনি 19 রান দিয়ে কোনো উইকেট পাননি, বাট দ্য ট্রুথ ইজ হি বোল্ড আ বিট টু ওয়াইড, এবং না হলে হয়তো চিত্র আরো অন্যরকম হতে পারতো. এনিওয়েজ, আরো একটি ওভারের খেলা শেষ. 16 ওভারের খেলা শেষে 7 উইকেটে রুসলান স্টুডিওস. ইয়াসিন ভুইয়া as expected, তিনি নিজের দ্বিতীয় ওভার করতে আসছেন, and he will probably complete 2 of the remaining 4 overs, এবং অপর প্রান্ত থেকে আমরা খুব সম্ভবত শরীফকে দেখব. Everything goes according to the plan. And yeah, well, Mondol, he's doing the clever thing. I think he has done very well, কারণ এখন পর্যন্ত তিনি 3টা বল ফেস করেছেন, 3টাতেই তিনি সিঙ্গেল নিয়ে রাইসুলকে স্ট্রাইক দিয়েছেন. And well, Raisul, he has to do the job. He's the recognized batsman. 35 বল খেলে মাত্র 23 রান করেছেন. Obviously circumstances matter. He looks a better player than that, এবং এখন পর্যন্ত নিজেকে এক্সপ্রেস করতে পারেননি. এখনই সময় মেলে ধরার. এই শেষ 4 ওভারে যদি একটা মিরাকুলাস কিছু করতে পারেন রাইসুল. স্কুপ খেলার চেষ্টা, অর্থাৎ হি ইজ ট্রাইং আনঅর্থোডক্স শট. আমরা রিভার্স সুইপ চেষ্টা করতে দেখেছি তাকে, এখন স্কুপ করার চেষ্টা করলেন. অর্থাৎ হি নোজ যে হি হ্যাজ টু গেট দোজ রানস ইভেন ইফ ইট মিনস টেকিং আ ফিউ রিস্কস. What do you do? Tail ender strike. You have to keep him on strike. I mean, bringing a fielder up might not be the thing in T20 cricket, but তারপরেও কিন্তু চেষ্টা করা যেতেই পারে. But more importantly, try to bowl a Yorker. Well, as that would do. A bit of movement একদম শেষের দিকে সফট বলে এসেও হালকা একটু মুভমেন্ট পাচ্ছেন বোলার ইয়াসিন. হালকা একটু সিম মুভমেন্ট, এবং সেটিতেই কিন্তু পরাস্ত হয়েছেন টেলেন্ডার মন্ডল. গোজ ফর দ্য বিগ শট. এবার আর রাইসুলের উপর ভরসা করলেন না, নিজেই বড় শট খেলার চেষ্টা করলেন. এটা বলে কানেকশনটা হয়নি অ্যাজ উই স. বাট যেটা বলছিলাম যে ফ্রম আ টেইল এন্ডার্স পার্সপেক্টিভ, you have to get Yorker or bouncer, এবং Yasin, I am certain that he has the skill to bowl a Yorker. He's quite tall. Those Yorkers can be very difficult to play as well, এবং তিনি এখনো পর্যন্ত সেইগুলো কিন্তু চেষ্টা করেননি. Short ball that can help, but well, wow, Mondol, you'll be happy. Wow, valuable runs. You never know in cricket what can happen, and those runs, you don't know what is the value of those. The score moves to 80. Slowly they're creeping towards the 100. No, the third man was deep.
Another single. So 17 done. 83 for 7, Ruslan Studios. Lovely delivery. But very well played. Wow, Mondol. What a gem of an innings he is playing. ৮ বল থেকে 12তে পৌঁছে গিয়েছেন। একটা সুইভেল করে 4 মেরেছিলেন ফাইন লেগে, এবারে একদম লেট একটা গাইড করেছেন। ইট ওয়াজ ভেরি ইন্টেনশনাল। থার্ড ম্যান ওয়াজ ভেরি স্কোয়ার, হি হ্যাড নো চান্স। সো মন্ডল ভ্যালুয়েবল রানস হি ইজ অ্যাডিং। 87 7 উইকেটে রুসলান স্টুডিও। আমরা বলছিলাম মন্ডলের কাজ হবে রাইসুলকে স্ট্রাইক দেওয়া, বাট ওয়েল দ্যাট ইজ নট দ্য কেস ইট অ্যাপিয়ার্স। He has taken this duty of scoring boundaries on himself এবং এখন পর্যন্ত চমৎকার কিছু শট খেলেছেন and খুবই ম্যাচুরিটির পরিচয় দিয়েছেন. He hasn't done anything out of the ordinary. Oh, that's better. That's much better. Sharif, if you have pace, why not go full and straight? এবং যেটি আমরা এখন পর্যন্ত এই ম্যাচে দেখেছি যে ইয়র্কার ফুলিশ লেন্থের ডেলিভারি আকিব ছাড়া কাউকে আমরা করতে দেখিনি। অবভিয়াসলি আকিব ক্যান সুইং দ্য বল, দ্যাটস আ ডিফারেন্ট আর্গুমেন্ট, বাট at the depth with a tail ender, I think you have to go for your Yorkers. You have to go full, you have to go straight. Raisul, well, he has to match মন্ডল। 36 বল থেকে 23 রানে আছেন তিনি। যদি ম্যাচ ইনিংসের শেষে তার স্ট্রাইক রেটটাকে 100-র উপরে তুলতে পারেন, I think this will be a very, very good innings. He's trying, no doubt. That's a good shot. Oh, that's very well fielded. Good cricket all around. Good shot, good fielding, good throw, good running between the wickets. That's what, as a spectator, everyone wants to see. You want to see good cricket. You want to see an even contest between bat and ball. And it has been a bit skewed towards the ball today, but overall, the cricket has been good. In this tournament, it has been exceptional. Tries for the scoop. It's a wide. Sharif is baffled. How is that wide? Yeah, if it's down the leg, it's the rules are very strict, my friend. But yeah, you could say it's a harsh call. I mean, if the batter was standing at his stance, then it would not have been a wide. But anyways, let's have a look at the field. Amra, actually, there is a long on, there is a long off, there is a cover. So there are the 2 fielders on the off side and 3 on the leg side.
Oh, what a shot! What a shot! He gets the scoop going. বেশ কয়েকবার চেষ্টা করেছিলেন. This time he connects so well. And a much needed boundary for Raisul and Ruslan Studio. প্রথম স্পেলে বেশ এক্সপেন্সিভ ছিলেন, 2 ওভার বল করে 19 রান দিয়েছিলেন। এই স্পেলের প্রথম ওভারেও কিন্তু বেশ এক্সপেন্সিভ, অর্থাৎ তার এক্সট্রা পেস কে ব্যাটাররা বেশ এনজয় করেছেন। Outside, third man is back, so no harm done. 2 রান নেওয়ার চেষ্টা, well, could there be a run out? No. That nobody would want a run out now. এবং 100-র কোটায় কিন্তু প্রায় পৌঁছে গিয়েছে। আমরা আগের ম্যাচে দেখেছিলাম 135। Yes, it was chased, but it was not an easy chase. So if they can get something along the line of 120, 125, oh, then it could get tricky. এই বেশ 18 ওভার খেলা শেষ, 96, 7 উইকেটে রুসলান স্টুডিও। Very well played. ইয়াসিন, স্পেশালিস্ট ডেথ বোলারের কথা আমরা বলি ক্রিকেটে, ইউ নিড স্পেশালিস্ট ডেথ বোলার্স, and Yasin seems to be the one for RCC SPZ Gladiators, forgive me. 2 ওভার বল করে 9 রান দিয়ে 1 উইকেট নিয়েছেন ইতিমধ্যে। And very accurate, very dead on, stump to stump, no fast, কোনো fancy tricks আমরা তার কাছ থেকে দেখি না, but he has got very good variation of pace and a very good control, এবং from a death bowler এগুলোই কিন্তু আপনি চান। What a shot! Just could not place it into the gap. I mean, he's played some good shots, Raisul, but unfortunately, him and Mondal both. In this case, it was Mondal. But unfortunately, some of them have found the fielder. Mondal, what an innings this though! I think nobody expected him to play something like that. Yes, sure, you would have probably been feeding strike to Raisul, but what he has done is exceptional. I mean, he could really be a difference maker today. Oh, what a shot! ওয়েল, আমরা অপেক্ষা করছিলাম কখন রাইসুল চলে উঠবেন। রাইসুল ইনিংসের শেষের দিকে এসে কিন্তু জ্বলে উঠছেন, বিশাল ছক্কা। Made a bit of room for himself. The bowler followed him, but well, the ball followed Raisul's will. একশো আটে পৌঁছে গিয়েছে রান।
102-এ পৌঁছালো, দুঃখিত। 34 রানে পৌঁছেছেন 41 বল থেকে রাইসুল। Much better. Yorker. Fuller. Oh, I think that's a run out. No, no excitement from the umpires. I think I'm the only one who was excited. Yeah, it's a very good partnership. I mean, রাইসুল এবং মন্ডল যেই স্কোরটা 100 পার করবে কিনা সন্দেহ হচ্ছিল, সেটিকে কিন্তু বেশ অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। এরপর আরো 8টি বল আছে। এই 8 বল থেকে তারা যদি 15 রান 17 রান করতে পারেন, 120 would be a good score. Well, they could do more. It's a disappointing end for Mondol, but it was a good innings. 12 বল থেকে 14 রান করে ফেরত যাচ্ছেন মন্ডল। ইয়াসিন ভুইয়া picks up his second, 103 8 উইকেটে। আর রুসলান স্টুডিও ব্যাটসম্যান আশরাফুল, quick single, well, direct hit. He was in trouble. But yeah, I don't get it. I mean, why take that single? Raisul would have been on strike in the last over, but anyways, they have. He does seem to trust Ashraful. 19 ওভারে খেলা শেষ, 104 8 উইকেটে রুসলান স্টুডিও। This is why. This is why Ashraful was trusted by Raisul.
শেষ বলে সিঙ্গেল নিয়েছিলেন আশরাফুল, রাইসুল দৌড়ে সিঙ্গেল নিয়েছিলেন। ওয়ান্ডারিং কেন তিনি স্ট্রাইক নিচ্ছেন না? ওয়েল, বিকজ আশরাফুল ক্যান ডু দ্যাট। 110-এ পৌঁছে গেল স্কোর। 120-এ যাওয়া খুবই সম্ভব, আরো 5টি বল আছে। And 120 could very well be a score that can cause some trouble to RCC SPZ Gladiators. Oh, আরো একটা ম্যাসিভ সুইং, আউটসাইড এজ এবং ডিসমিসড। It was a brief stay, but it was a good six that he hit Ashraful. 3 বল থেকে 7 রান করে ফেরত যাচ্ছেন। শেষ ব্যাটসম্যান। Well, he goes for glory as well, and why not? শরীফের উপরই আস্থা রেখেছেন অধিনায়ক, এবং একটা ছক্কা কনসিড করার পর কিন্তু উইকেট নিয়ে এবং ডট বল করে এখন পর্যন্ত সেটির প্রতিদান দিচ্ছেন, বাট হি হ্যাজ বিন এক্সপেন্সিভ। এন্ড হোয়াট ইট টেলস আস যে এই পিচে ইফ ইউ বল এট আ কনসিস্টেন্ট পেস ইউ ক্যান বি পিকড অফ। শরীফ স্লোয়ার বল বা ভেরিয়েশন আনেননি পেসের, এক পেসে বল করে গিয়েছেন। হি হ্যাজ গিভেন পেস টু ব্যাটার্স টু ওয়ার্ক উইথ, এবং so that means in this surface you have to be clever about your pace. Oh, good shot. And more importantly, it brings Raisul on strike. Can Raisul finish with 2 big ones? আমি শুরুতে বলছিলাম যে if he can finish with his strike rate somewhere close to or above 100, it would be a great innings. 2 boundaries and his strike rate is above 100. Can he get 2 boundaries? Or maybe a 6 as well. Get to 120. 9 needed of 2. Can Raisul do it? স্লোয়ার বল, এবং একটু আগেই তার আমরা বলছিলাম যে he has not been clever with varying his pace. Well, he is clever now. Too little too late perhaps, but yeah, better late than never. 112 রান 9 উইকেটে 19.5 ওভার, অর্থাৎ ইনিংসের শেষ বল করবেন শরীফুল। রাইসুল ইসলাম 43 বল থেকে 35 রানের একটি ইনিংস খেলেছেন। তার ইনিংসকে কোনো বিশেষণ দিয়ে এখনই বিশেষায়িত করতে চাচ্ছি না। It's difficult to explain an innings like this until both sides have batted on a surface. 1 রানের বেশি হবে না, and yeah, so 113 is what Ruslan's studio have mastered. 114 রানের লক্ষ্যে ব্যাটিং করতে নামবে আরসিসি এসপিজেড গ্ল্যাডিয়েটর্স, এবং সেই চেইসে নিয়ে আপনাদের সাথে আমরা যুক্ত হব কিছুক্ষণের মধ্যেই। ততক্ষণ পর্যন্ত সাথে থাকুন।
And welcome back to the chase. RCC SPZ Gladiators, they will be chasing 114 in their 2 overs. That is exactly what RUSLAND'S studio have posted. এবং প্রথম ওভার বল করছেন মাহেবুল্লাহ সজল, বাহাতি পেসার। এক বাহাতি পেসারকে আমরা ইতিমধ্যে তাণ্ডব চালাতে দেখেছি। মাহেবুল্লাহ সজলের দল রুসলান স্টুডিও তারা এক্সপেক্ট করবে যে সজল তিনিও সেরকম কোনো কিছুই করতে পারেন কিনা। সাদ ইবনে মোশাররফ এবং রাকিন আহমেদ, দুই ওপেনার। বেশ সহজ টাস্ক, স্বাচ্ছন্দ্যেই করতে পারা উচিত, বাট ইন ক্রিকেট ইউ নেভার নো। ও ওয়েল, tall left arm quick bowlers, they're worth their weight in gold, and that is why আরো একজন যিনি বল ভেতরের দিকে সুইং করাতে পারেন, if he can get it right like Akib did, I think it will be wonderful, but can he though? That will be the question. Down the leg side, easy pickings. আমরা আগের ইনিংসে দেখেছি যে চমৎকার বোলিং করেছেন আকিব, বাট don't let that fool you. It is not easy to control a swinging ball. নতুন বল সুইং করানো, দুদিকে সুইং করানো is not an easy art. অনেকেই সুইং করাতে পারেন, but to control it like Akib did, that is the real skill. এবং এখন পর্যন্ত আমরা আকিবের কাছ থেকে যা দেখেছি, I don't think we are going to really see that many times anywhere. Take this for instance, again starting down the middle end leg. You have to start outside the off stump when you're trying to swing it back in. There you go, down the leg. And fine leg ache, he will cover it. Yeah, he does cover it. They take 2, I think. হ্যাঁ, 2 রান বেশ সহজেই নিয়ে নিয়েছেন। So wide and 2. It's such a good start for them. 114 chase করছেন, not a big total at all. But in a chase you always want to get nerves out of the way. So ভালো শুরু সবসময় সাহায্য করে। সাদ ইবনে মোশাররফ চমৎকার একটা শট খেলেছেন down the leg side. Seems very strong of his legs, like most subcontinent batsmen. এবং আরো একটা ওয়াইড, ওয়াও। ওয়েল, আমরা মুদ্রার এক পিঠ দেখেছিলাম যখন আকিব বোলিং করছিলেন, বাহাতি পেসার trying to move the ball back into the right hander. When he gets it right, that is how that looks, and when someone gets it wrong, this is how it looks. So it's a good contrast. Much better, to floaty but much better. Line was better, এবং line is the key in this spell. হ্যাঁ, একটু ফ্লোটি ছিল, অনেকটাই হাতের সামনে থেকে অনেকটা ওয়াহাব রিয়াজ ধরনের একটা রিলিজ, সিঙ্গেল নেওয়ার চেষ্টা ছিল, বাট নো কনফিউশন। again it's a difficult art to control, আমরা বারবার সেটা বলছি। ফ্লোটি রিলিজের কারণে he got the time he needed to play it. আবারও down the leg side, and another boundary. Wow, I think he's really getting it wrong. ওয়াইড প্রথম ওভারে মাত্র 4 বল হয়েছে, লিগাল বল 4টা, এবং ইতিমধ্যে 15 রান চলে এসেছে, যার মধ্যে মাত্র 6 রান এসেছে ব্যাট থেকে, অর্থাৎ 9টি এক্সট্রা। ওয়েল, দ্যাট উইল হার্ট. You are defending a very low total. You already conceded 9 extra in 4 balls. That is going to make life very difficult. মাহবুল্লাহ সজল, well, not advisable, but আমার মনে হয় since he is not able to control the swing, maybe a better idea would be to go round the wicket, because it's easy pickings. Saad, অসাধারণ ব্যাটিং। I think they are making it look too easy now. Yes, একটু রোদ্র উঠেছে, and the surface has dried up probably, so the swing is not there as much as it was, but still the control that Akib has, and it's not easy at all. But you have to talk about batting as well. আমরা প্রথম ইনিংসে বলছিলাম যে এগ্রেসিভ না, প্রোঅ্যাক্টিভ ছিলেন না, যেই কারণে আকিব এক জায়গায় বল করতে পেরেছেন টানা। এই ক্ষেত্রেও কিন্তু সেটি হচ্ছে না, তারা কিন্তু এগ্রেসিভ ব্যাটিং করছেন। এবং আরো একটা, ওয়াও, a 23 run over to start.
A chase of 114. Wow. ছয় বল থেকে 14 রান তুলে নিয়েছেন সাদ ইবনে মোশাররফ, কিন্তু দলীয় রান 23, কারণ 9টি এক্সট্রা কনসিড করেছেন। আরো একটি ওয়াইড। ওয়াও। আমরা রান রেটের প্রেসার সবসময় বলি, we speak about required run rate and the pressure of scoreboard. Well, how about the pressure of defending low totals, the pressure of trying to bowl too tight? You know you can't give away off stumper বেশি বাইরে বল করা যাবে না। In that sense, you try to bowl too straight and then it ends up a wide, and then you try to be you put a wide yorker and then it's too wide. So the pressure of defending a low total is massive as well, এবং সেটি কিন্তু সাফার করছে রুসলান স্টুডিও। That is exactly what is happening to them. So 25 after just one over. Well, 6 legal deliveries, but there have been plenty of illegal deliveries, of course. A single, so Rakin, he quickly opens his account. মোহাম্মদ ফজলু দুই প্রান্ত থেকে দুই পেসার, ডানহাতি এবং বাহাতি পেসারের কম্বিনেশন, দুইজনই শুরুটা একটু ডিসঅ্যাপয়েন্টিং। and Saad ibn Musharraf, who is really been the chief tormentor, back on strike. Let's see how he plays. এখন পর্যন্ত এগ্রেসিভ খেলেছেন সেটি বলা আসলে কঠিন। It's just that he has got deliveries in his arc. Yes, that half pull was a superb shot. Well, this one is aggressive, no doubt about that. Yes, I think he is just in the mood today. Long off এর উপর দিয়ে ছক্কা। Yeah, well, what a shot, what a shot. লো টোটাল চেস করার অনেক রকমের টেকনিক আছে। Some people like to do it professionally and some people just like to get it done with, just chase it as quickly as possible, and that seems to be the way Saad wants to play, obviously helped by some ordinary bowling. সেম, আমরা শুরুতে দেখছিলাম যে রাকিন, গুড শট, ইটস জাস্ট ইজি ফর হিম। আই মিন, সুইং করানোর চেষ্টা একটু ফুল বল করছেন, but it's just in the slot and it's just going all over the park. এবং ব্যাটিং টেকনিক নিয়ে একটু কথা বলতে চাচ্ছিলাম যে আমরা আগের ইনিংসে দেখেছি কিভাবে বেশ খানিকটা সামনে এগিয়ে ব্যাট করেছেন রাকিন, এবং এই ইনিংসে আমরা দেখছি সাদকে, হি ইজ ব্যাটিং আউট অফ দ্য ক্রিজ as well, but the main difference is in their intents. Oh wow, how more intent, how much more intent can you have, man? What a shot. এই ওভারের তৃতীয় বাউন্ডারি ইতিমধ্যে। আই থিঙ্ক হি ওয়ান্টস টু গেট ইট ডান ভেরি কুইকলি। 42-এ পৌঁছে গেছে রান 1 ওভার 4 বল থেকে। barely believable. That's why we say never judge a pitch, never judge conditions until both sides have batted in it. And সাদ যতক্ষণ ব্যাটিং করছেন, I don't think the conditions will look anything resembling difficult. And again it's becoming easy for him. I don't think the question is তিনি শেষ করবেন কিনা, the question is becoming তিনি কত তাড়াতাড়ি শেষ করবেন। Wow, what a shot. ফজলু তাকে দেখে ডিজেক্টেড মনে হচ্ছে। I don't think he has
He just wants to get done with his over. Top edge. Still carries, still carries. If you swing hard because they will carry. 2 ওভার খেলা শেষ 52 কোনো উইকেট না হারিয়ে RCC SPZ Gladiators. স্পিন পেসের বিপক্ষে সাতকে চড়াও হতে দেখে অধিনায়ক খুবই তাড়াতাড়ি স্পিনের দিকে ঝুঁকলেন। রাকিন একটু সময় নিতে চাচ্ছেন হয়তো। ওয়েল, you don't have to match সাদ blow for blow. I don't think anyone can, যেরকম ফর্মে তিনি আছেন। The idea would be to give him the strike. I think it should be. Let him do what he is doing. No, not really. রাকিন তিনি নিজেও শট খেলার চেষ্টা করলেন। Made a bit of room. Bowler very cleverly bowled it outside his reach. Very smart bowling. From a bowling perspective, like what can you do? I think the only thing you try and do is manage the net run rate. Make sure you don't lose too quickly, because going forward in the tournament, net run rate can become a factor. So that's just something you can do, and for that you have to get Saad out. Saadke apni joto taratari out korte parben, the difference will really be that much big. If you Saad bats for, I don't know, 3 more overs, I think game is done. যেভাবে তিনি ব্যাটিং করছেন, within the power play, I think he will finish it if he keeps on batting like that. Just like that, long on ache. He does not care. Wow, I think we could see the fastest 50 of this tournament. He's on to 46. Ah, I mean, it's so difficult to blame the bowler. This was not a bad delivery by any stretch of imagination. It's just he's so good. সাদ 13 বলে 50, অবিশ্বাস্য ইনিংস এখনো পর্যন্ত। I mean, we saw something extraordinary শুরুতে আকিব আশরাফ. We saw something exceptional, and then, well, now we thought that was it. How much better can it get? It is getting better and better. সাদ ইবনে মোশাররফ 14 বল থেকে 56 রান। Wow, what batting!
3 ওভার খেলা শেষ 69-0, কোনো উইকেট না হারিয়ে আরসিসি এসপিজেড গ্ল্যাডিয়েটার্স। And Rakin, well, I think he knows what everyone wants him to do, and he does just that. সাদকে স্ট্রাইক দিলেন, সাদের কাজ হবে এখন 4 ছক্কা মারা। আই থিংক that seems to be the established rule right now. গ্লাভস চেঞ্জ করছেন should you really, do you really want to change gloves the way we were batting? I mean, I don't know, unless gloves এ খুব বেশি ড্যামেজ হয়ে না থাকে, the way he was batting, if I were him, I don't think I would have changed anything. আলামিন নতুন বোলার, আরেকজন বাহাতি স্পিনার। একটু আগেই জহিরুলকে সীমানা ছাড়া করেছেন মিড অফ, এক্সট্রা কভার বেশ কিছু জায়গা দিয়ে। ও, আপিল, 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 massive appeal, but I think it's probably height or drifting down leg. Could be one of those. Yeah, probably drifting down leg. Frustrated bowler Alamin, but you can't let frustration get to you. You have to bowl the next ball even better. That's how great bowlers come back. Down the leg side. Well, frustration did get to him. Try to bowl a bit too quick. Yes, it's a skill that modern T20 bowlers have. They can bowl exceptionally quick. Makes life real difficult for keepers as well, but you have to have that control. Oh, this time he slows it down. That's good. That's a good mix up. So this is a much better battle. Alamin he's varying his pace and playing mind games with Saad so far. Well, not anymore. Back foot, punch, 4. It's easy. It's easy again for Saad. 17 বল থেকে 60 রানে পৌঁছে গিয়েছেন তিনি। অপর প্রান্তে মাত্র 5 বল থেকে 3 রান করেছেন আরেক ওপেনার রাকিন। You can see who is who of this partnership, no doubt. Is that an, oh no, I think he's hit it true, too straight আম্পায়ারের উপর দিয়ে আরো একটা বাউন্ডারি। ওয়েল, মেবি হিজ ইন আ হারি। আই থিংক বাসায় কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ ফেলে রেখে এসেছেন সম্ভবত, সে কারণেই তাড়াতাড়ি শেষ করতে চাচ্ছেন। Yes, 3 ওভার 5 বলে 79, কোনো উইকেট না হারিয়ে আরসিসি এসপিজেড গ্ল্যাডিয়েটার্স and Saad ibn Musharraf, he is on the charge. I think on the charge is not enough. What happened? Oh, no, 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 no. A disappointing end to a magnificent innings. 18 বল থেকে 64 রান, অবিশ্বাস্য একটা ইনিংস খেলে ফেরত যাচ্ছেন সাদ ইবনে মোশাররফ। Yeah, I think now it will take a bit of time.
নতুন ব্যাটসম্যান অধিনায়ক ফায়াজ বিন সাজ্জাদ. Let's see how he bats. Normally, I don't think anyone is going to try and bat like Saad. 4 ওভারের খেলা শেষ হয়ে গিয়েছিল. ওভারের শেষ বলেই আউট হয়েছিলেন সাদ. আলামিন নতুন বোলার, আগে 1 ওভার বল করেছিলেন. দুঃখিত, নতুন বোলার পেসার আলামিনের ওভারই আমরা দেখছি. It's captain versus captain, an intriguing battle. No, it's not actually. I'm sorry. It's Mondol who is bowling. Fayaz bin Sajjad, he is on the non-strikers end. Rakin Ahmed batting করছেন. রাকিন পার্শ্বনায়কের ভূমিকায় ছিলেন শুরুতে. কোনো কিছুই তেমন একটা করা লাগেনি সাদকে স্ট্রাইক দেওয়া ছাড়া. এখন অবশ্য তার দায়িত্ব একটু বেড়ে গেল. ওয়াইড সহজই করে দিচ্ছেন বোলাররা তাদের কাজটা. রান পৌঁছে গেল 80-তে 4 ওভার 1 বল শেষে. আই থিঙ্ক রাকিন হ্যাজ হ্যাড এনাফ. অনেক দেখেছেন অন্য প্রান্ত থেকে. এবার তিনি নিজেই 4 ছক্কা মারা স্টার্ট করবেন. চমৎকার শট ওভার পয়েন্ট, ওভার কাভার রাদার. 8 বল থেকে 9 রানে তিনি আছেন. ভেরিয়েবল বাউন্স আমরা কিছুটা দেখেছি প্রথম ইনিংসে. ভেরিয়েবল বাউন্স এই ইনিংসে সাদ এত ভালো ব্যাটিং করেছিলেন যে ভেরিয়েবল বাউন্সের আসলে কোনো লক্ষণই দেখতে পারিনি. এই প্রথম আমরা দেখছি তেমন কোনো কিছু. Or trying to hit the ball too hard, and it can happen, when you are probably trying to prove a point. But yeah, 87-তে রান পৌঁছে গেছে. মাত্র 27 রান প্রয়োজন. 4 ওভার 5 বল হয়েছে ওভার ইতিমধ্যে. এন্ড এই প্রথম স্ট্রাইকে আসবেন দলীয় অধিনায়ক ফায়াজ বিন সাজ্জাদ. He would like to finish it off, captain finishing it off going forward in the tournament. I think that would be a massive moral booster তাদের জন্য. As for Mondol and Ruslan's studio, I think their plan would be to keep the required run rate যতটুক কম রাখা যায়, reduce the gap as much as you can. Has been Sajjad is a very classy batter. He looks very composed, doesn't really not a flamboyant like Saad, but he will probably get the job done. Anyways, Mondol 10 ওভার 10 রান দিয়েছেন তার এই ওভারে. Alamin, the man who got the all-important wicket of Saad. Otherwise, we probably would have been done with this game by now. What can he conjure up? Around the leg side, and the wides have really hurt them. Innings শুরুতেই কয়েকটা wide and 4.
5 runs. They've really dampened the morale. Not saying wide গুলো না হলে হয়তো তারা ম্যাচটা জিততো, but maybe they would have been able to put up a more fight. He would be a bit disappointed with that. That was short and wide. He should have put that one away. Yeah, he had enough time, and there's no one behind square on the offside. Yeah, well, যখন who cares? Who cares? চারের ব্যাপারে কে মাথা ঘামায় যখন আপনি 6 মারতে পারেন? Rakin, well, he admires his shot, and why shouldn't he? Step out, stay straight over the bowler's head. One of the best shots in cricket. Does the right thing and gives strike to his captain. Well, let captain join in the fun. This is exactly what is happening. Current 17.6. This is not, we're not watching T10. I think we are still watching T20 cricket. Even in T10, I don't think we get run rates like quite like this. Leg stump guard, that's a bit unusual, I must say, because generally batsmen prefer or want to take an off stump guard. Bahati bowler বিপক্ষে you want to have as much as space you can sweep করার জন্য, আপনি চাবেন across the line গিয়ে sweep খেলার, and off stump guard helps with that. Shuffle করে তিনি off stump এ চলে এসেছেন. Very well timed. Well, প্রথমে দেখে মনে হয়েছিল শুধু একটু মিয়ার পুশ করেছেন, বাট টাইমিং এতই ভালো হয়েছে যে বল মিড উইকেটের দিকে অলমোস্ট 4 হয়ে যাচ্ছিল. ভেরি গুড. হি লুকস সাচ আ সাটল প্লেয়ার. Much better in terms of line and length. Alamin probably has been the most accurate bowler. ওয়াইড দিয়েছেন, ইয়েস, বাট অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট খুবই স্টাম্প টু স্টাম্প করেছেন এবং অবশ্যই অল ইম্পর্টেন্ট উইকেটটা তুলে নিয়েছেন. Outside edge. And with that, we're done with the power play. So power play এর মধ্যে চেস করতে পারেনি RCC SPZ Gladiators. After 6, it's 99 for 1. নতুন বোলার রনি ফিল্ড সেট আপ দেখে নিচ্ছেন. ফায়াজবিন সাজ্জাদ এখন পর্যন্ত কোনো এগ্রেসিভ শট খেলেননি, খেলার প্রয়োজনও পড়েননি. 15 রান প্রয়োজন মাত্র 84 বল থেকে. রাকিন, well, is he thinking of finishing it in this over? দুটো ছক্কা could really do the job. Off spinner, yes, he is thinking of finishing it in this over with the turn over cow corner. রনি নিজের প্রথম বল করতে এসেছিলেন অফ স্পিনার, টার্নিং ইনটু দ্য রাইট হ্যান্ডার. ইজি পিকিংস ফর রাকিন. I think this game will be over very quickly. Waiting for the ball. Yeah, he has lost the ball. Wow, that's something. So okay, we have the ball with us. এবং যেমনটা বলছিলাম, he wants to finish this game very quickly. This time only gets a boundary, but that would do. That would very well do.
straight down the ground. That's where he is hitting. প্রথমটা with the turn একটু ওয়াইডিশ লং অনের উপর দিয়ে পরেরটা স্টেপ আউট করে can't finish it Rakin. Stumped. Delaying the inevitable. His idea was good. Wanted to finish with a flourish. Could not. But he won't be disappointed. It was a good innings. Slightly disappointed maybe যে শেষ করতে পারেনি, but it's 27 or 15. So it was a handy knock. নতুন ব্যাটসম্যান well I think it's an instruction. সবার মাথায় একটাই চিন্তা যে 4 ছক্কা বড় শট মেলে তাড়াতাড়ি খেলা শেষ করতে হবে, which is well obviously wonderful to watch as a spectator, but must be nerve wracking and irritating to some extent for the captain at the other end. And puts in the gap. Yeah, no. Was a fielder at point. Let's see what the captain does. I think he has struck me as someone who is very cool, calm, and collected. Does he go for the big shot as well? Like the thrill of playing a big shot. You will win unless something. Well, you will win. Let's just say. Yeah, captain does not really look to go for something. Oh, there's a confusion. A throw. No, a good throw would have got the captain run out. That would have been disastrous. You don't want to get your captain run out. So they are literally one hit away. 110 for 2 after 7 overs. Fayaz bin Sajjad and Rakib are batting. Rakib will be on strike. Can he finish it in this over, or more importantly, in this ball? Such has been this game. It has become a question of. It has for quite a while when Sad started that onslaught. তখন থেকেই it was a question of when rather than if, and that when is very near us. There you go. That win is done. And this match is done. Rabbi, he finishes it off with a 6. Wow. Why not? Congratulations to RCC SPZ Gladiators for winning this match convincingly. And, well, just consolations to RUSLAND'S Studios for a game they tried to make of it. It's an 8-wicket victory with 77 ball in hand for RSG. Join us for the presentation. আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই ম্যান অফ দ্য ম্যাচকে নিয়ে আপনাদের সাথে ফেরত আসবো। ধন্যবাদ।
Welcome to the presentation of RCC SPZ Gladiators versus RUSLAND'S Studio. RCC SPZ Gladiators, congratulations for their win. And we would like our man of the match, Akib Azad, to come up. And he will be presented with the award. 10-12 sponsors, the player of the match, crest. And SPZ Grand Agro presents player of the match, cash reward. আকিব কেমন লাগছে প্রথমত? আলহামদুলিল্লাহ, শুকরিয়া আল্লাহ তাআলার কাছে। খুব ভালো লাগতেছে আসলে। আজকে আমার ডেবিউ হইছে এই টিমে। তো টিমের জন্য কিছু দিতে পারছি, খুব ভালো লাগতেছে। আলহামদুলিল্লাহ। বোলিং এর ব্যাপারে একটু বলেন। সুইং করানো তো খুবই কঠিন, দুই দিকে সুইং করানো তো আরো কঠিন। তো বলটা নিয়ন্ত্রণ করছিলেন কিভাবে? বাকি বোলারদের তো নিয়ন্ত্রণ করতে বেশ কষ্ট হয়েছে, পরে আমরা দেখেছি। আসলে আমার বোলিং এ আমার এটা ন্যাচারাল। আমি বল করলেই ইনশাআল্লাহ মানে সুইং পাই মোটামুটি। তো আমি চেষ্টা করি ভালো করার, আলহামদুলিল্লাহ হয়ে যায়। এবং আপনার ব্যাটারের কথা একটু বলেন যে মুলার চমৎকার ভাবে মানে লো টোটাল তো মাঝে মধ্যে একটু নার্ভাস হয়, তিনি যেভাবে ব্যাটিং করেছেন। ভাই তো সবসময় এক্সট্রাঅর্ডিনারি ব্যাটিং করে। উনি খুব ভালো ব্যাটিং করে, কর্পোরেট সবাই জানে। আর উনি সবসময় অ্যাগ্রেসিভ ক্রিকেট খেলে আরকি। আর আপনার শেষ প্রশ্ন যে আপনার ফেভারিট উইকেট কোনটা ছিল চারটার মধ্যে? ফার্স্ট উইকেটটা ইনসুইং, যেটা বেশি ভিতরে ঢুকছে ওইটা ফেভারিট। অবশ্যই এমন আরো বোলিং করতে থাকুন, আরো ম্যাচ জিতাতে থাকুন। ধন্যবাদ। এবং এই সাথে আরসিসি এসপিজেড গ্ল্যাডিয়েটর্স ভার্সেস রুসলান স্টুডিওস এর এই ম্যাচের প্রেজেন্টেশন থেকে বিদায় জানাচ্ছি ফয়সাল। Hello and very good afternoon. Welcome back to everyone.